our national identity and the security of our country. We did not abolish verification of citizenship. We abolished discrimination. We abolished the targeting of entire communities simply because of their ethnicity or place of birth. A strong nation does not choose between security and justice. A strong nation protects both. That is exactly what we are doing. Today, people like Osman and Mariam no longer feel like strangers in their own country. They feel seen and heard. They feel recognized. They matter and they belong. Tore oigogoni ni riu President William Ruto augete ni erahire wira uria arutite wa kurugamia ruhonge rwa githomo na makiria mwena wa rugongo rwa bururi kuria kwambiriirio thukuru cia mathomo ma urutani iria irateithiriria arutwo aria marathomera urutani kuma kaunti cia rugongo rwa bururi niguo kugia na uiganania. President arauga arutwo makiria ma 850 a mwena ucio ni maigirite thukuru-ini cia kothi cia moko. My administration has deliberately invested in northern Kenya and historically marginalized regions of our republic. Of all the investments, ladies and gentlemen, we are making in northern Kenya, none is more important than education, which is also the theme of this year's Madaraka: education, skills, and the future. Of all the tools a nation possesses, education is the most potent. It is the bridge between promise and possibility, between poverty and prosperity, and between exclusion and belonging. Unlike in 1963, the next frontier of Kenya's liberation will not be fought on conventional battlefields. It will be won in classrooms and lecture halls, laboratories and workshops, and in innovation hubs. The nations leading the world today and their position: South Korea, Malaysia, Singapore, invested in science, technology, engineering, and mathematics education and became a technology powerhouse. Singapore turned it to its people into the greatest resource. Finland built a knowledge economy through sustained investment in learning. Kenya is decisively moving in that direction. The competence-based education and training system is transforming what learning means in Kenya. It is equipping our children not merely to pass examinations, but to think critically, solve problems, innovate, and compete on the global stage. It is designed around a simple but powerful belief that every child has unique abilities and talents worth discovering, nurturing, and unleashing. What particularly encourages me is that 52% of learners in the first ever grade 10 cohort have chosen the STEM pathway. This tells us that a new generation is rising, one that will drive Kenya's industrial transformation, power our technological advancement, and build the innovation economy that will define our nation's next chapter. That is why this administration has made education not just a priority, but the foundation of our future. No nation can rise above the knowledge
the capabilities and the skills of its citizens. Our education budget has grown from 500 billion in 2022 to over 702 billion today. We have hired more than 100,000 teachers in just 3 years, with 20,000 more set to be hired this year, making it one of the most ambitious teacher recruitment drives in our nation's history. Most importantly, and as a source of pride for the people and leaders of Northern Kenya, 3 years ago, we agreed that the lasting solution to teacher shortages in this region was to train more local teachers. That is why we operationalized the Wajir and Kutulo and Mandera Teachers Training Colleges to complement Garissa Teachers Training College. Today, through this affirmative action program, a record 1,800 local teachers from the 3 counties of Wajir, Mandera, and Garissa have been employed and will be deployed in the region. Additionally, 4,616 young people from this region are enrolled in teacher training colleges, the highest number in our history. This is how lasting solutions are built, by investing in people. Togethia na mbere munini wa President Kithure Kindiki ni atogeretie President William Ruto ni wera uria arutire aikari rugongo rwa bururi na kaunti iria ndiganirie na njira ya gushikinyaniria tafaria cia uthii wa na mbere. Akiaria hindi ya mambura ma 63 ma Madaraka kaunti-ini ya Wajir, Kindiki augite wera wa President wa gutwarira kaunti ciothe tafaria ici nikionereria kioria arenda Kenya itashukie makinya iri hamwe kuria atogeretie kwambiriria gwa kigina kia waki akiuga nige teithiriria hari kuhanyukia ukuria goku bururi-ini. Mr. President, you have not only brought dignity to all the people of Kenya, but also you have put our inclusivity agenda forward by making sure that the development projects of our country are equitably shared. And Mr. President, we are looking forward to the completion of your famous road connecting Mandera to Ramu, to Gare, to Elwak, to Kobo, from Kobo to Kotulo, to Tarbaj, to Wajir, to Samata, to Modogashe, past Garbatula, all the way to Kulamawe and Isiolo. Rais Ruto ni fire si fire. Ajenge asijenge. Katika miaka 63 ambayo imepita, tumepiga hatua muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Tumekuwa tukizingatia katiba na tunaendelea kuizingatia. Lakini Mheshimiwa Rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, serikali ya awamu ya 5 ambaye wewe ni kiongozi wa hiyo serikali imefanya mambo muhimu ili kuweka mbele utaifa wetu na kuunganisha taifa letu la Kenya. Umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho, utaratibu ambao unatumika sehemu zote za Kenya, ndio utaratibu unatumika hata hapa Wajir na kaskazini mwa Kenya na pwani, na hakuna tena sababu ya kuwa na utaratibu tofauti ambao unalinganisha wananchi kulingana na dini zao
ama maeneo ambao wametoka. Rais Ruto ni fire si fire. Nataka nikupongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu umesema ya kwamba vile umeanzisha hazina ya miundo msingi wa kitaifa, National Infrastructure Fund, umetuambia kwamba ile pesa mingi ya kujenga mabawa ya maji under the National Infrastructure Fund, most resources will be dedicated to arid and semi-arid lands, and that is going to change the fortunes of Wajir, northern Kenya, and the nearly 75% of the arid and arid lands of our country. Rais Ruto ni fire si fire. Aendelea si endelee. Tukithi na mbere, gavana wa kaunti eyo Ahmed Abdullahi ni ataririe gikeno kia mwanya kiria mari nakio ta aikari a rugongo rwa bururi kuheo mweke wa gutungatira mabũrũri na mwaka na kana gukorwo na mambura ma mwaka uyu ma muthi wa madaraka. Ndumiriri yake atamburite marua ma kigiriko kiria aikari a gitaru kiu matungitio kuma riria bururi wegwatĩire wiyathi, akigathĩrĩria na njĩra nene thirikari ya President William Ruto na makinya maria mothe itashoketie makurobuya na kumahe mufago ta mifago teno. This day, Your Excellency, marks a defining moment in Wajir's journey. Your Excellency, these celebrations say that Wajir is no longer remote and peripheral. It's fully integrated into the country's shared imagination and future. Your Excellency, the people of Wajir and the wider region will for years to come look back to this day with pride and awe. They will remember this great honor bestowed upon this county by you, Your Excellency. They will remember you as the president who did what was thought unthinkable, rotating the hosting of national holidays, and even more courageously deciding that Northern Kenya, and of all places Wajir, for that matter, will host Madaraka Day. Your Excellency, for a long time the people of the northeastern Kenya have organized loudly and silently about the question of belonging and identity. As a region, our post-independence history is often discussed through the lens of marginalization and judged by the images of drought, ravaged livestock when rains fails, security-related hardships, and state-led citizenship challenges, especially in obtaining identification cards and documents, and in old memories of exclusion. Numerous massacres were executed against the residents, the most heinous being the Wagala massacre in Wajir in 1984. Others were the Malkamari massacre in Mandera and the Garissa town massacre in Garissa, commonly referred to as the Garissa Gubai. Since the second liberation and the introduction of multipartyism, followed by the promulgation of the 2010 Constitution and the inception of devolution, a lot has changed for the better. Just a case in point to illustrate this, Your Excellency, in 2013, before devolution, there was a single doctor in the then Wajir district serving 700,000 people across 56,000 square kilometers. Today, Wajir boasts of 76 medical officers, more than 1,100 healthcare professionals, 174 health facilities, modern theaters in all our sub-county hospitals, and fully fledged emergency and blood transfusion services at the Wajir Teaching and Referral Hospital. Today, Your Excellency, you will honor us by officially commissioning our level 5 referral hospital. But even with these changes, we still viewed as remote and peripheral. Your Excellency, Northern Kenya did not sprout when you became president. Today, it's part of the conversation because you have clearly demonstrated by action that you're concerned about inclusion and about balanced development. It was therefore a great honor, Your Excellency, when you graciously acceded to our request to host 2026 Madaraka Day celebrations in Wajir County. Your Excellency, your proclamation of one Kenya, a Kenya for all, has further strengthened this journey. Your Excellency, nowhere has the spirit of inclusion been felt more deeply than when in the recent past you came to Wajir County and you made a presidential proclamation on the registration of issuance of national identity cards and other identification documents
to border counties. The lifting of discriminatory vetting in the issuance of identity cards was a profound act of political courage. By removing the painful barriers of extra vetting and systemic profiling, you did more than issue identity cards to deserving Kenyans. You restored our dignity. Tugithi na mbere kumurika icio cia mambura President William Ruto niahoete aikari a rũgongo rwa bũrũri ũrekeri ni ũndũ ũrĩa thirikari ikoretwo itiganĩtie gĩcigo kĩu kuma rĩrĩa Kenya yegwatĩire wĩyathi. President akiandĩra mũhero ũyũ niatarĩirie tabarĩra kĩhĩri cia mabirioni ma mbeca iria ikwerekerio gĩcigo-inĩ kĩu cia waki wa barabara, ũtambia wa maĩ o hamwe na ũrĩithia wa mahiũ. Today, as I stand here as President and leader of our great nation, to the people of Kenya, in northern Kenya, for this marginalization, I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. For decades, distance was used to justify exclusion. Today, we are defeating distance. With a 750-kilometer northern Kenya gateway corridor linking Isiolo, Wajir, and Mandera, we are undertaking the most significant and consequential road investment in this region since independence. We are looking forward to the completion of your famous road connecting Mandera to Ramu, to Gare, to Elwak, to Kobo, from Kobo to Kotulo, to Tarbaj, to Wajir, to Samata, to Modogashe, past Garbatula, all the way to Kulamawe and Isiolo. Ile pesa mingi ya kujenga mabawa ya maji under the National Infrastructure Fund, most resources will be dedicated to arid and semi-arid lands, and that is going to change the fortunes of Wajir, northern Kenya, and the nearly 75% of the arid and arid lands of our country. Rais Ruto ni fire, si fire. Sijawahi kutoa machozi kwa mkutano wa madaraka, lakini leo imekuwa tofauti. And I feel you. I feel this moment. And I feel the people of northern Kenya. And I want to assure you that from now going forward, we are going to work together. Takiuma kwa Wajir na ututhie kuria kaunti-inĩ ya Kiambu kuria muingi wa Kikuyu utongoretio ni atongoria a macukuru maria makoragwo gicigo-inĩ gĩkĩ ni marathie na mbere na ũkũngũĩri wa mothi wa madaraka kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Dersigona. Commissioner munini wa Kikuyu Charles Neboso agĩtambũrũkia makinya maria thirikari ĩtacũkĩtie harĩ kũgacĩrithia mathukuru maria marĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Arũgamĩrĩri mathukuru marahoya kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo arutwo o mwaka kĩrekagĩrĩrio ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire ihinde ya mambura maya. Arutwo kuma thukuru nene ona cia kothi cia moko ni mahetwo mweke wa kuonania maria mekaga na maria mohigĩrĩire. Mwandĩki wa mohoro kuma kaunti ya Kiambu arĩ hamwe nao kĩharo-inĩ kĩa Nderi na reke tũigue maria marathiĩ na mbere. Oguo watarĩria nĩ atĩ makũngũĩra kana ũkũngũĩri wa thigũkũ ĩno ya madaraka na ũrathiĩ na mbere matũũra-inĩ. Rita rĩrĩ ũmũthĩ tũnyitanĩire na atongoria othe a gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu kũrĩa ũkũngũĩri ũyũ ũtambũrĩte Gĩkũyũ nĩ gũkorwo ĩrĩ na macukuru ma kwĩganĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ na marĩa manene gũkũ bũrũri-inĩ. Mũthĩ kũrakũngũĩrwo bata wa gĩthomo na gĩthomo ũrĩa gĩthiĩte na mbere gũtherema gũkũ bũrũri-inĩ, na koguo thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu kũrĩ na mathukuru marĩa manene na marĩa hihi a Kenya aingĩ mendaga gũthoma na mendaga gwĩka wega mathomo-inĩ nĩguo moke gũthomera gũkũ, na makĩria ma mau gũkanjĩrĩrio mathukuru mangĩ ma kothi cia moko.
mutongoria kana commissioner munini wa gicigo giki Charles Raboso tukiaria nake akagua na agatariria ati mathiete na mbere gwikirira orondo mwe na thirikari kugaya mbeca ingi nyingi niguo gutigirira ati o ni maganira githomo kiu na ni matigirira ati cukuru icio ina ugiteri orondo mwe ni iraheana githomo gikinyaniru. And this particular area, we are proud that we have many of our institutions that are producing world-class graduates in secondary schools, in our technical institutions. We have National Technical Training College. That's a national institution that's producing various people with various skills. Number two, we are celebrating Madaraka in Kikuyu with a lot of infrastructure developments. Kwa maritwa ni Brian Kiragu, ni ndi mwalimu kuria National Technical Educational College. Niki gitigetie gwikwo ni thirikari ko hinda riri maundu megie hihi gwakira arutwo hostels kana hihi kuongerera irathi niguo good kiu ni kiuria kega muno. As we speak thaa ici ni turambiriirie uhoro wa construction ya hostels cia airetu ni tondu turonire ni turakona thina munene muno wa ciana cia airetu kuona nyumba nja ya cukuru. For that reason thirikari natwakira hostel ina capacity ya ciana 300 guthii na iguru. Yes, Kariuki kuma cukuru wa Nachu rege cigerie ku fastenwo kana ku hastenwo nigetha arutwo kana mahote guteithika na njira iria yagirire na nturamahoya nyingi thiini wa macini na cia mawira ta automotive engineering, the building workshops, cikorwo ci well equipped nigetha aria me thiini wa engineering sector thiini wa Deia kana thiini wa Nachu community mahote guteithika na mahote ku improve skills cia uria kwagereire. Thiini wa gicigo giki mbunge gia Kikuyu ri kwina cukuru njiganu cia kuigana arutwo aria me thiini wa gicigo giki. We cukuru njiganu cukuru twina nyingi irathi twina cio nyingi kiria tutari nakio ni arutwo aiganu agukorwo magithoma ni arutwo aiganu agukorwo magithoma tondu arutwo matirahota gukorwo magi access githomo kiu ungirwa taru irathi iria ciari cia form 1 na form 2 day schools urathi ugakora cukuru ngima form 1 na form 2 kwina arutwo matakinyite 20 tondu aingi matinahota gukorwo maki access githomo kahinda-ini kau. Haya uguo niguo gukihana thiini wa gicigo giki kia ubunge gia Kikuyu arutwo na arutani makiheo mweke wa gukorwo makigangara na kuonania uria mekaga macukuru-ini mao no kuringana na uria wakigwa ni ati thirikari no iracerithiria kigina kiria yagirwo ni gukorwo ikihe murutwo o tamu kana o mwaka kigie kurugamirira mathomo na riu nirio ritana riria raikirio ati gitige gucerithirio niguo arutwo mahote guikara kirathi na mahote guthie na mbere na mathomo wega o makiganagira miako miega orondo mwe na cukuru cia igweta iria ire thiini wa gicigo giki kia ubunge gia Kikuyu hando-ini Hainoro TV ngikwandikithiria muthenya mwega wa Madaraka kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Aregi mera tukakwendithiria mambura mega ma thigũkũ ya Madaraka no ihinda-inĩ rĩtũ kwamba kũhũmũka o hanini tu twacokere nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka riboti kuma mĩena ĩngĩ ya bũrũri ndũgathiĩ haraya. Muthenya wa gatatu tariki 3 mwaka uyu kwambiriria 1:30 nginya 2 cia rucini yitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni director wa Silverseed Properties Limited Samuel Bogua nderetini ya wendia wa migunda ndukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Ungienda rutuike rugambi thiini wa thimu yaku hinya *812 *790# na ndukariganirwo Inoro ni muci wa ini othe.
Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa tũbataire gũkorwo tũkĩrĩa wa gũthiĩ thibitarĩ kũremwo nĩ gwĩka ũndũ. Nĩ ũĩ mwĩroreri atĩ gũkũ mũciĩ ũyũ oro mũthenya nĩ cigemaine na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ atũteithĩtie mũno na ũhoro wa gĩthomo kĩu, tani ndĩrarĩ na thĩna ũcio wa cukari. Ĩgĩkũhe muonere oro ũndũ ũmwe hihi tarĩngĩ na ndurumeni tofauti ĩgemainie na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Bongerakara wandĩka atũbarwa kũrĩ ngoro ũra na ihenya kugerera blood pressure, kurehagira ataramu na arigitani ngũrani. Njĩra ĩrĩa njega ya kũrigita nĩ gũthĩnja na kũruta fibroid. igego rĩa inaina ti kuga rĩrutwo. Reke tũcokerere irio citũ cia kĩmerera. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka. Nitwacokereria mwiroreri tuthie na mbere na mohoro maitũ na rĩu tukimurika ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ gwatinda kĩagago taũni-inĩ ya Nyanyukie kaunti-inĩ ya Laikipia thutha wa mũingĩ kũrũrũngana ũgĩtetia gwakwo gwa kambi ya gũtungatĩra arwaru a Ebola kambi-inĩ ya mbirarũ kaunti-inĩ ĩyo. Arũrũngani acio maugĩte matigũtiga kũrũrũngana nginyagia rĩrĩa mũbango ũcio ũkarũgamio. Nĩ gũkoretwo na mbũkĩrĩra bũrũri-inĩ thutha wa mũbango ũcio kũmenyekana igoti rĩgĩcoka kũrũgamia. Thirikari ya bũrũri wa Amerika yugĩte iraka kambi ĩno gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩ ta njĩra ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa Ebola gũkinya kwao, ũndũ ũrĩa ũrakarĩtie mũingĩ. Andũ nĩ maratetia thirikari nĩ kũiga mũingĩ ũgwati-inĩ wa Ebola rĩrĩ gũtarĩ na mũrwaru ona ũmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Mũingĩ ũrĩa ũkwendaga kũingĩra kambi-inĩ ya mbirarũ kũrĩa kambi ĩyo ya mwanya yakĩtwo nĩ ũgirĩtio nĩ mbũtũ cia KDF. Hapa tunaanza tumekuja watoto. Imagine ukipata mtoto wako akona hiyo kuza ameongwa na Trump. Tunasikia uchungu. Tumefunga makazi zetu, tuko na uchungu sana kama wazazi. Ni kubaya. Munashindwa na shaa. Munashindwa na vitu midogo kama kolera. Munashindwa na linda mama. Munashindwa na kolera. Leo ni ile siku Kenya ilipewa madaraka kama nchi. Tukapata madaraka kwa independence. Ikuaje United States wanakuja kutukontrolia nchi yetu? Sisi tumekataa Ebola na tumekataa mambo haya. Hakuna quarantine katika Laikipia. Lakini sisi wakana wa Laikipia tunauliza aje? Viongozi wa Kenya yako wapi? Kenya yako wapi? Ati sisi hatutaki mambo ya Ebola Laikipia. Ya mwisho nataka kuambia US government ile wote walipiga na Kasongo. Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen nĩoretie arũgamĩrĩri a mathukuru makinyanĩria mĩbango ya gwĩkĩra kamera cia CCTV mathukuru-inĩ nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa arutwo. Akĩaria rĩ thukuru-inĩ wa airĩtu wa Kipsigis kaunti-inĩ ya Kericho, Murkomen nĩongereire atĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu kũgacĩrithia ũgitĩri nĩ ũgũteithĩrĩria kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa marathiĩ na mbere mathukuru-inĩ nĩguo kũhĩtana na ũhotekeku wa ngero iria ikoretwo ikĩonekana mathukuru-inĩ. Atongoria angĩ arĩa makũnyitanĩire na Murkomen nĩ meranĩire ũnyitanĩri wa honge cia ũgitĩri na mathukuru. And I felt very sad. I even struggled to sleep because we could see the kids who are coming to light the fire. Very brilliant kids. Some who have got the best because that's a high school, that's a national school. But for them to just get paraffin and a matchbox and burn a dormitory, really consciously seeing their colleagues sleeping there and walk out and leave them to die, that is something, that is the most demonic thing I saw myself and I've seen. And I must say this, that as children and as students, as teenagers, because most of you are teenagers, you need to know that it is not enough to be brilliant. It is important to have the right character, to have the attitude of learning, to have the necessary skills that you need to navigate life. Don't only focus on, I must pass my exams. You must ask yourself, where is the place of character and discipline in your life? And so I want to encourage teachers, build good networks and relationship with your students so that you can get feedback about what's coming in the school. There are no drugs that are sold in any school that the students don't know. There is no strike that is planned that a good number of students don't know. And good students are willing to give that information.
Let us make our schools a safe place for the good students to find a way of giving information to the administration and ensure that there is no distance between the children and the administration. And I want to thank Chair. Na kuromerera motino wa mwanki thukuru-ini wa airetu wa utumishi mwena wa Gilgil County ya Naikuru thirikari kugerera ruhonge rwa ciana ni yandirire mubango wa kuheana motungata ma motaro ma meciria o hamwe na motaro ma mwanya kuri family iria endwa ao mahutirio ni mutino ucio uria uratigire arutwo 16 makwite. Mwandiki mukaru wa ruhonge rwa motungata ma ciana thirikari-ini niwe werekeirie ndumiriri ino hindi ya kigomano gia kuheana motaro ma mwanya kuri arutwo thukuru-ini wa airetu wa Moi mwena wa Kaptama kaunti-ini ya Bungoma. Mwandikito William Mwainaina ni uratariria makiria. Niguo gwithema na mitino ya miaki mathukuru-ini thiko ciana haha kabere na iria iratiga aciari hamwe na family na kiriro gia kurwo ni endwa ao wa ica ikuhi uria utigite bururi na kimako ari mutino wa mwaki thukuru-ini wa airetu wa utumishi gicigo bunge kia Gilgil County-ini ya Naikuru. Thirikari riu kugerera ruhonge rwa kuheana motungata ma ciana ni yambikite mutaratara wa kuheana motungata ma kimeciria na mataro ma mwanya kuri family iria ciorirwo ni endwa ao hindi ya mutino wa mwaki thukuru-ini wa utumishi. Ni ndeto irekereirio ni Karen Ogengo, mwandiki munene wa ruhonge rwa kuheana motungata kuri ciana bururi-ini hindi ya kuheana mataro kuri arutwo thukuru-ini wa airetu wa Moi kaunti-ini ya Bungoma. Empathize with these family members and we pray that God is going to comfort them. People have seen over the video how distressed these parents were during this incident. Ogengo ni oretie arutwo kwiitururaga kuri arimu ao riria magumirwo ni mirigo ya kimeciria handu ha gwika maundu mangicogereria hathara na maithori maria magumeire bururi. When students go through mental pressure, they should reach out to their teachers. They should reach out to the teachers. We also do have at the State Department for Children's Services, we have a line that we have made them know 116. This is a line that they can approach the teachers and we do offer psychosocial support. Oho Ogengo ni arutire mukana arutwo aria magikorwo magicora micoro ta ino akiuga watho uri maitho na mekuherithio kuringana na uria watho ugite. We want to also warn the students that when you disobey the law, the government should also take action. Mwandiki munene ministry-ini ya weji wa mahiga magoro uria nake urari kigomano-ini giki akiuria bodi cia mathukuru goikaraga thi na arutwo hamwe na arutani na gucirira mathina maria arutwo maragerera na gutacukia makinya maria magireire na gwithema na mitino ta ino. Board of Management, ni vizuri kwamba hawa ndio wanasimamia shule ni wakae pamoja ili watatua matatizo ambayo watoto wanapitia. So waachie watoto nafasi wachukue sheria kwa mikono yao, ili hali sisi ndio kama serikali na walimu na BOM wamepewa hiyo jukumu ya kusimamia watoto. Gerifotera Inoro TV, Jetagwo William Wainaina. Thege muno William Wainaina nodo wa ripoti iyo. Tugithi na mbere thirikari ya kaunti ya Embu ni yanirire murwaru wa mbere wa murimu wa Mpox kaunti-ini iyo. Murugamiriri munene wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Embu Henry Thinga augite murwaru ucio amenyekete ari na Mpox na ni thutha wa ithimi cia labu gutafanio. Augite murwaru ucio ni eriga gucera kaunti-ini ya Murang'a na koguo afitha a ugima wa mwiri ni mekurumirira mamenye kuria athire na aria acemanirie nao. Murimu wa Mpox no ukoragwo uri ugwati ungiaga kurigitwo no kugituika murwaru ni aroro ni aheagwo kana atwarwo thibitari na ihenya murimu ucio no honagwo. Dariri ciaguo ni ta urugari kwambatira kurio ni mutwe o hamwe na kugia na thundo irina mwithwa. Koguo murimu uyu tondu wa virus no gwatanagua na no gwatwo na njira nyingi muno. Ungigwata kana come into contact kana kuvute na mundu rwarite murimu ucio no kunyitwo ni murimu ucio wana kana gushare inyamu personal items ta inyamu cia beddings, utensils, maundu tamasio. Koguo tungira
wananchi a Embu County ni wega twenjiathari na murimo ucio tote murimo mwega kindu kia mbere mundu angegwa ndari icio ciothe na gwita kuri wa ni kiongo kwigucaga mwiri ukibiuva generally guturwa ni mwiri na kunoga muno ungegwa wina ndariri ta icio ni wagirire ni kuripota ni venya muno kuri ndagitari cietu you can go no the vara bakuve muno na vitari bakuve kana ukiari na CHPs ni gutukande kurumiriria ndeto icio. Turaisha shikonaini nogima wa mwiri muingi wa Sigona Kikuyu ni wendekithitie kuhingurwo gwa giceceni ya guteithiriria aria mari na mathina ma meciria na ni kurumirira ngero iria andu makoretwo makigera magumirwo ni mathina maya. Ngero ya ikuheni ya mutumia umwe uria wemunditie mwaki nyumba-ini yake na gucina indo ciake ciothe itura-ini ria Thamada. Mutumia umwe kuma itura ria Thamada Kikuyu ni agwatitie nyumba yake na akahira kou ona thutha wa gukorwo akihoya ateithio kumana na thina wa meciria uria arageragira. Riu hoine niguo arakigirwo nyumba tondu guku ni kuo gwake na ni noguo ekagwo na maita maria maingi acokio nyumba ni ahoragira no riu ira ndanakoma. Runi ande wako no ngumuigua akiaria ona acio akahurira andu thimu na tha icio atekete uguo no akoragi na andu na thimu nigakiwa ni guke korake onesa riu riria ahorerire ni ndaiga ni akoma kube ni gwicina tokoria mesita aherire nyumba biu agathira. Eno tio ngero ya mbere gwikwo itura-ini riri gukionekana kuongerereka kwa ngero iria iregerwo kumana na kuongerereka kwa morituma kurituhirwo ni kwambatira gwa thogora wa muturire na mathina mangi ma kimucii maria marakiriria thina uyu maria mako mekuo ni wi kwaga kuiguano wa mucii kwaga wiguano na wendo mentality norata wa gukorwo hakuhi na muru wa nyuka no ciongi ona aciari ndieno itu twina thina na bururi wothe ni turakigwa tukaigwa mwena ucio no ciongi koguo ni undu wagirire kurorwo oguo mari na andu ya health ya kuthie magithia kira ona mo meciria tugie na andu mekuhota guturora to ni mamundu aga mapato ni mena hinya ni manyinyi matironeka. Riu kwendekithitio kwanjiririo kwa iceceni cia guthaitira aria mari na mathina maya na thirikari kuhuthia mitaratara ya gutungatira aria maramukira motaro na urigitani wegemaine na thina wa meciria. Giki ni kiagirio kurorwo na kirorwo no riku makiria ni tondu guku tigwo kwa mbere ni tuonete maundu ta maya makiumira na ni twagirirwo gukorwo na health facility hakuhi ya kandu guthotom tondu kuma haha andu matwaragwo ta Mathare. Ewe hata hizi post tuwekewa hao watu ya kupeana counseling, kwa maana mtu anajisikia ama unaona mtu yako ako na shida unaenda unampeleka huko anaenda sasa, na wale wataalamu hao ndio wanaweza saidia sana. Tuongezewe katika karibu na wananchi. Mwiri wa mutumia uyu ni woetwo na gutwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Kikuyu guku andu a itura magicokaniriria matigari ma nyumba yake na kuria andu a family ino guteithio niguo mahote kuhurukia mwendwa wao. Handu-ini ha Inoro TV kuma Thamada Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thegio Gĩkunga Kariuki ni riboti yo turi ku county-ini ya Kiambu kuongereka gwa thina wa meciria itura-ini ria igegania Gatundu ya Rugongo ni gukoretwo kuri thina munene matuko-ini ma ica ikuhi. Thina uria riu urerikana ucungiriirie anake atano makorwo makiruta muoyo. Uhoro uyu niguo riu ucungiriirie mbeu njithi kwiyumba na kwanjiriria kambeini iretwo Chagua Maisha ya kuonia mbeu njithi mari na mwihoko wa rucio handu ha kurira unyui-ini wa njohi na dawa cia kurevya o hamwe na kwiruta moyo. Mwandiki witu Weru wa Mwangi ni na riboti ino makiria.
Aikari itura ria igagania Gatundu ya Rugongo riu ni macokanĩtie ndundu kurunga ciĩgiĩ thĩna wa meciria ũrĩa ũthiĩte na mbere na kuongerereka na gĩkĩro kĩnene matũra-inĩ macio na gũcũngĩrĩria anake atano kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩita ta ũrĩa Wairimũ wa Njenga ũrĩa ũtabanĩtie mĩhang'o ĩno aratarĩria. Mĩeri ĩrĩa ĩtakĩrĩte ĩtatũ nĩ tũkoretwo na mbeũ njĩthĩ hakuhĩ atandatũ arĩa makoretwo matwehereire nĩ tondũ either wa njohi kana makeyeheria thĩno na ũmũthĩ tũkĩte kũmera atĩrĩrĩ o rĩrĩa ona gĩkohe na maũndũ ũragerera atĩrĩrĩ Sagura Maisha. Tuna initiative iretwo Chagua Maisha ĩrĩa ĩrera ayuthi atĩrĩrĩ o maũndũ marĩa ũragerera o kĩrĩa ũragerera o harĩa ũrĩ nĩ tũrakwĩhoya ũcagũre maica tondũ ithuĩ a rũciũ. Tabarĩra ĩno ĩrĩa ĩretwo Chagua Maisha ĩrehete hamwe mbeũ njĩthĩ, aciari, ahunjia na macibũ kũgeria gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ kũrĩa ona macibũ makũranĩte nĩ ma itũra rĩrĩ nĩ rĩgũmĩirwo nĩ thĩna mũnene. Ũkĩrora thĩinĩ wa itũra ritũ nĩ tũingĩhĩtie mathiko gũkĩra ũrĩa tũingĩhĩtie maũhiki. Ũngĩrora airĩtu arĩa me haha nĩ anini mũno ũngĩona mena nda. Ũguo nĩ kuga rũciũ rwitũ tũtirĩ naruo. Ũguo andũ aitũ tũkĩtaga mũthenya wa ũmũthĩ tũke twarĩrie ciana citũ, tũke twarĩrie wanarika aitũ, tũmere rũciũ rwao nĩ rwega. Aciari maiyũrwo nĩ kĩgirĩko gĩa kuona rũciaro rũgĩthira nĩ ũndũ wa ndũgũgio. Oho nĩ maugĩte nĩ matingĩarĩirwo ikĩro-inĩ citiganĩte nĩ ũndũ wa kũremwo nĩ kũmenya ũrĩa mekwaria na arĩa marĩ gĩkĩro-inĩ kĩu. Koguo nĩ tũngĩninĩrwo indo icio rĩ makĩnyue thubu narĩ njĩraga makwa mangĩtiga njohi nĩ ngũkwandĩkĩra iria thota ũnyuage o mũthenya kana thubu na nĩgetha mwĩrĩ waku wagĩre. Kũrĩ ona mwĩhoko aciari nĩ twende ciana tutige ucieta ng'ombe. Aru he my brother windukire kainukire na inukire na rekwa ibaha aracowe gwita mwana ng'ombe tondu riri nĩ ndĩmwaragiria mũno andĩkaire tukanini kamwĩra tiga gũcoka kuruma mwana tondu cigo icio tureta ciana toko nĩcio ciraima kĩ ciana citũ thutha. Nĩ hĩndĩ ndereti ĩno amwe a aikari morotetwo nĩ gũkorwo manyitĩte mĩhari kwenderia ciana ndawa, ũndũ ũrĩa aikari maugĩte matikwĩrorera rĩngĩ. Igegania kwĩna ndawa cia kũrebia na cirendio nĩ andũ anini njũjũ, cirendio nĩ aciari aitũ. Aciari arĩa tũngĩta aciari nĩo maratũhera ciana ndawa cia kũrebia. Niĩ no njũri na gĩtĩo kĩnene, please sub chief na chief tũteithĩrĩria kũnina drugs itũra ritũ. Initiative ĩno ya Chagua Maisha ĩrehete ayuthi othe na tũrageria gũtũmĩra mĩthako, tũrageria gũtũmĩra maũndũ marĩa mayuthi makoretwo makĩenda tapuru, tũrageria gũtũmĩra ndati na tũrera andũ aingĩ meyumĩrie ndati. Ndati nĩ mũthako wa discipline. Ngiriboto Inooro TV kuma igegania Gatundu ya Rugongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thegio muno Werũ wa Mwangi nĩ riboti ĩyo. Tukiuma Kiambu turore mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa nakuo abithaa a borithi kaunti-inĩ ya Kwale nĩ mahonoketie mwanake ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 22 gĩcigo-inĩ kĩa Mwamanga wodi-inĩ ya Bongwe Kombato na nĩ thutha wa kwĩrĩkana akoretwo ohetwo na nyororo mũciĩ-inĩ wa mũndũ mũgo kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Kũrerĩkana mwanake ũcio atwarĩtwo kũu kwamũkĩra ũrigiti wa mũrimũ wa meciria ta ũrĩa Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi aratarĩria. Gũkũ nĩ mũciĩ kwa mũndũ mũgo wa ũndũire oĩkaine ta Mganga Bakanda gĩcagi-inĩ kĩa Mwamanga. Borithi makinyĩte gũkũ thutha wa ithe wa mwanake ũcio kũhũra riboti. Thĩinĩ wa rumu ĩno mwanake ũyũ ohetwo na nyororo nditũ na kũgathĩkwo kuburi na kuohererwo cuma-inĩ iria ihũrĩrĩirwo thimiti-inĩ. Atarĩ na shati na nguo ingĩ aikarĩire thimiti hehu ĩrĩa ĩitĩrĩirio maĩ. Mĩhang'o ya kũmuohora yambĩrĩria na kuburi yarega kũhingũka na cabi yacio. No gwethirwo thoo gũtinia kuburi na nyororo icio. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa yoyete makĩria ma ndagĩka 30. Hataki pesa ndio kulipalipa shilingi 10 sijui 5 tu. Ngoja ngwambie nampatia mtoto aliniambia anataka 10,000 Kũringana na ithe Mwatela Dele, mwanake ũyũ agũmĩirwo nĩ mũrimũ wa meciria mwaka mũthiru na mamũtwara thibitarĩ ndaiganire kũhona. Hau agĩtarwo nĩ andũ a bamĩrĩ na arata amũtware kwa mũndũ mũgo. Amũrehire gũkũ mweri wa Januari mwaka ũyũ kũrĩa erirwo arĩhe ciringi 18,000. Nikamkabidhi mtoto wangu pamoja na bibi yangu. Wakakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu nikaenda. Afika pale mtoto wangu bado hali haijakuwa nzuri. Na pesa nampatia mganga
hagui. Sasa nikamwomba nafasi ili nichukue mtoto wangu, lakini akakataa. Kwanza akanitukana kama nini, kama mtoto mdogo. Nikatoka mimi nikamwachia, tukaelewana kwa nitalipa kidogo kidogo, ile kiasi ambayo nitaweza nitalipa kidogo kidogo. Lakini nikimtumia pesa anakwambia mimi hii pesa sasa itafanya nini, hii si hesabu. Kurerikana mundu mugo ucio atharukagia miti na mahuti iria ahuthagira kurigita arwaru ake. Dawa zile ambazo nilikuwa nampatia, ana sufuria yake kubwa, anaweka miti yake ya uganga pale, anachanganya na madawa yake, inawekwa kwa moto, alafu ikichemuka ile jimoshi, ile joto, alafu nafunikwa na nguo, anafukizwa. Sasa hiyo miezi yote 5 ndio alikuwa anafanya uganga huo tu. Mucini uyu mihango ya kuohora mwanake ucio egithie na mbere, andu angi aria maronekana gukorwo na thina ta wake no guthiunguka marathiunguka maumanite thutha kuonania mundu mugo uyu ni ari wira muingi. Arwiri a ihoto cia muingi makiendekithia andu acio othe mahonokio na gucokio kuri family ciao, wapelekwe katika hospitali za serikali ambazo zinahusishwa kwa madaktari ambao wamesomea. Uwezi niambia mganga wa darasa la pili anaweza tibu akili ya mtu, psychology ya mtu. Kuna mtu amepelekwa shule akasomea psychology ya mtu. Hata kama akili kipengele percentage fulani imerudi chini, anapewa madawa yako specially ambayo yako wagonjwa kama hao wanapewa. Leo hii kuna jela nyingine mpaka maaskari wameshangaa kwamba kumbe wao wanaona kwamba police station kuna mahali pa kuweka watu, pia kwa huyo mganga kuna police station. Tumekata nyororo, tukavunja nyororo. Muganga Bakanda na nyina wa mwanake ucio ni mahingirwo ceceni ya borithi uthuthuria ugithie na mbere. Riu mwanake ucio ni akinyetio thibitari niguo kwamukira urigiti. Handini ha Inoro TV de county-ini ya Kwale, njitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Murareri hinda-inĩ rĩrĩ kwamba kũmuka o hanini tu twacokereria tũkorwo tũkĩmũrĩka kũrĩa iharo-inĩ. Mucemanio runi uthire mutwetagia bia na gutire kindu turona gicenjia mutubega irio ta tuteithie niki turia nogu ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumba citarakĩona naki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Ni waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Muriega ni Peter Gichuki, Chairman Top Care Lands Kenya. Ithuĩ ta Top Care nĩ tũtigagĩrĩra atĩ mĩgũnda ĩrĩa yothe tũrakwenderia ĩna ready title deed, na nĩkĩo wagũra Care na Top Care tũgwĩkagĩra transfer na ihenya mũno, title deed ĩgathoma rĩtwa rĩaku. Nawe ũtarĩ na mbeca ciothe warĩha deposit nĩ tũgwĩtĩkĩragia wake, icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku. Tuna mugunda turakwenderia Juja 695,000, Joska Kaguda Road ni 445,000. Tucerera Roiro Town kana Rwai Plaza kana utuhurira thimu 0708 00009. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet.
Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Nitwacokereria mwiroreri riu tukorwo tukimurika kuria iharo-ini kuria rigi ya Naivasha Champions League ya ikerekaria kana iria ikoretwo igithakwo wadi-ini inyanya na cia Naivasha nirathire na mbere ira hwaini wadi-ini ya Miela na kurathaganio ngucanio ithathatu. Hari ngucanio ya mbere kirafu kia Metro Villa kiraumire draw ya kwaga gufungana na kirafu kia Aston Villa, nayo Pirates na Smart Boys ikiandikithia draw igi ide ya gufungana kwa bao imwe kwa imwe. Shamba Boys irahotire Balka Foxes na bao 2-1. Whiteland Warriors irahotire Sheneko Thunders na bao 4-0. nayo Forest Warriors irauma draw ya kwaga gufungana na Stockman guku ateteria gikombe giki. Rainforest makiabara Kasarani United na bao 2-1. Anapiga bao safi kwa msikilizaji vijana hapa. Tumekuwa nanyi kwa safari ya miaka 3. Huu ni mwaka wa 4, tuko season 4. Tunashukuru kwa sababu bila nyinyi mpira haungeweza kuchezeka. So management ya timu zote, mashabiki, tunawashukuru kwa hiyo nafasi ambao huwa tunaitana na mnakuja tunashiriki pamoja Naivasha Champions League. Tulikaa chini tukaona hii wodi ya Maela ni kubwa sana. Kwa hivyo tukaganya hapa Maela na Lower Maela side za Dabibi. Kwa hivyo ambaye ataweza kushinda hapa Maela ward atapata grand prize ambayo tulikubaliana ya 100,000 on each and every ward. And I think it's for the first time that you have been considered that way sehemu hii ya Maela. Kongea kwanza, kongea pili. Nakio kirafu ya Cabras kiagonya ya athaki 15 o mwena nikio jorua ya betikashia Enterprise Cup na ni thutha akota Stanbic Pirates ya Uganda na points 25 gwa 12 hari ngucanio ya final kiharo-ini kia Rufea guku Nairobi. Pirates nio marari abere kuoya utongoria na points 7 na ni thutha wa Alex Atulinda gufunga try nake William Cole arogerera points 2 cia conversion ede muiganoyo okinyihio ni Derek Ashinunda na pointi 7-5. Alan Kahuhanga arafungire try igi na kuhe Pirates utongoria wa pointi 12-5. Ede Matina Shoka kugia pointi oyothe thutha wa Cabras kwiyukiria na gufunga pointi 20 hari mashokio ma athaki George Nyambura. Na mwiroreri hau ni hoto koroto gitirihira mohoro maitu ma inoro miaraho o haria hothe gaikoro kinyitanira na ithue goya mweke gukwendithiria mabura mega mama daraka na hoga kwendithiria miaraho mega no mbere ya thiete ndambure andu 5 Joyce Kombo arenda kuekuria Duberi na arenda kuekuria Duberi mari hamwe na family yake ni mageidio ni murwe etago Timothy Joroge arauga ratirore ekuria fururini wa Dubai. Kaiko wa Salon nake ekuria Goigwa ni ageidio ni Naomi wa Hoge nake